for our audience and introduce you. Then I ask you to take the floor, and we will start. Уважаемые коллеги, здравствуйте. Мы продолжаем нашу программу вебинаров, посвященную релокации бизнесов и персонала в другие страны. В марте мы провели, если я не ошибаюсь, 5 вебинаров на эту тему. Начали с Польши, потом у нас была Бельгия, Эстония, Кипр и, наконец, Словакия. Если вы не попали на эти вебинары, мы сейчас сделаем маленький опросник, поставите плюсики, кому это интересно, и, соответственно, переслать запись уже проведенных мероприятий. В апреле мы планируем провести как минимум 6 аналогичных вебинаров, соответственно, вовлеча еще 6 стран в наши обзоры. Сегодня, 6 апреля, мы с нашей командой КРО в Швейцарии, КРО-куратор, стартуем с вебинара о релоцировании бизнеса в Швейцарию, соответственно. У нас будет 3 секции, соответственно, первая часть – это, собственно, как вести бизнес в Швейцарии, как релоцировать персонал, читают наши коллеги Рафаэль и Рувен. А вторая секция будет посвящена открытию счетов в Швейцарии, соответственно, читает менеджер швейцарского банка Дука Скопи, который специализируется на открытии счетов для частных физических лиц, Александр Сухобоков. И третья секция, нам поступило немало вопросов о ведении криптоактивности в Швейцарии, как получить лицензию, как вообще законно это делать. Об этом будет рассказывать наш коллега, руководитель сооснования компании Engels Сергей Малибок. А в ближайших планах у нас провести аналогичные ивенты для Чехии, Румынии, Болгарии, Грузии, Объединенных Арабских Эмиратов, Испании и Нидерландов. Пожалуйста, следите за нашими анонсами. Ну и, соответственно, мы будем рады вас видеть на аналогичных ивентах. Сейчас мы возвращаемся к нашим докладчикам. Соответственно, начинаем наш вебинар по первую секцию по тому, как переместить бизнес и физических лиц в Швейцарию. Я передаю слово Рафаэлю и Рувену. Я скажу несколько слов по-английски для них, и после этого мы начнем. So we go on with our program of webinars for Ukrainian business, how to relocate the companies and personnel, individuals, to the European countries. We have arranged already 5 webinars on subject matter with our colleagues from Poland, Belgium, Slovakia, Estonia, and Cyprus. In April, we start with the respective webinar dedicated to issues over Switzerland. We have 3 sections. First section is handled by our colleagues from Swiss office of CRO, namely CRO-kurator, and my colleagues Rafael and Ruben will speak of how to arrange business, how to relocate personnel. The second section will be handled by the manager of Dukaskopi Bank, which is specialized on opening bank accounts for the individuals, including Ukrainian individuals. And the third section will be dedicated to crypto activities and crypto license according to the legislation of Switzerland. And the speaker will be our colleagues, Sergei Malibok. So we start. Rafael, Ruben, the floor is yours. I will provide our audience with slide-by-slide translation. Therefore, I ask you to stop at the end of the slide in order that I translate or comment. Thank you so much and good luck. Thank you very much, Dimitri, for the introduction. Good morning and welcome everybody to the webinar. Switzerland is traditionally a very interesting country to relocate to due to the geographical situation, but also
since due to the Swiss tax system and culture in general. So the goal of this webinar is to have a brief introduction into Switzerland, benefits for individuals, procedures for individuals, in particular during this terrible war situation, and of course, how to start and perform business in Switzerland. We plan to give a brief overview about the topics, and as already mentioned by Dimitri, there will be a bigger Q&A session in the end, or if there are questions coming up during the webinar, during the slide. So we can proceed. Это было представление от Рафаэля и Рувена относительно плана сегодня, то есть они рады нас видеть на вебинаре и постараются ознакомить с основными моментами, интересующими украинский бизнес по тому, что может представить Швейцария. Предварительно мы их снабдили списком часто задаваемых вопросов, поэтому коллеги будут идти, стараться освещать вопросы из этого списка. Мы его сделали из аналогичных вопросов других стран. Кроме того, мы приветствуем вопросы, которые вы задаете в чатике. Чатик в правом нижнем углу, поэтому, пожалуйста, пользуйтесь им. Время от времени я буду обращаться к нему и задавать соответствующие вопросы. Please proceed. Yeah. CRO is represented in Switzerland by 5 members. CRO Curator, our firm is located in Zurich. We are basically covering the German-speaking part of Switzerland. There's a partner in each language region, plus in the particular business region of St. Gallen and Basel. We are currently 20 people at this point, supported by 2 colleagues from the office in Ukraine. CRO is providing all type of tax services for individuals and corporates, payroll and accounting outsourcing services, and of course there's a team of audit and assurance specialists. We are used in our daily business, in our daily practice, to work on a very international basis within the CRO network for international clients. So relocation, incorporation, and all questions around international business is very familiar to us. Today, it's my colleague Ruven and myself doing the presentations. As previously mentioned, we are currently supported by 2 colleagues, Olga and Julia. They are available during the Q&As, but also for follow-up calls, etc., to build not only to support with like professional expertise, but also, of course, with the language and building the cultural bridge between Switzerland and Ukraine. So we are very happy to have them on our team in this moment. I will translate. Краткое представление о работе швейцарского офиса. Он находится в Цюрихе, насчитывает несколько десятков специалистов. Круг, соответственно, профессиональной компетенции, аудит, юридические услуги, налогообложение, payroll, тобто ведение зарплатных ведомостей, учет. Соответственно, что нужно тоже отметить, мы благодарим наших коллег, они организовали присутствие специалистов из офиса CRO в Украине, которые вынужденно переехали из Украины в другие страны, поэтому у нас появился такой бэк-офис на территории Швейцарии, его представляют Ольга Никанорова и Юлия Новохадская. Соответственно, наши спикеры сегодня это Рувен Виллиман и Рафаэль Гаден, которые, собственно, осветят вопросы создания бизнеса и перемещения персонала на территории Швейцарии. So, Рафаэль, Рувен, you can proceed. Okay. Also, very welcome from my side. My name is Ruven Willeman, and I'd like to start with a little bit of an icebreaker introduction to Switzerland, courtesy to Switzerland Global Enterprise, the official business promotion agency of Switzerland. So there should be a video. Not sure I can see it here, but there was supposed to be a video.
maybe I can share it. Is it possible to share something, Dimitri? I do not know for sure whether the video can be shared, and since nobody can see it, maybe we will proceed to to the presentation, but maybe. Frankly, I do not know how to launch the video. I beg your pardon for it. Maybe screen sharing would work, right? Maybe yes, maybe no. I'm not very experienced. Let's try. Let's try. Where is the video first and foremost? Here. Rowan, unfortunately, it doesn't work. No, hold on. I haven't tried yet. Hold on. I have to open first the video. We will share the video with our audience, and it is my fault that we didn't test it before the start of webinar. I propose to proceed to the slide and to speak. What do you want? Okay, now you see my screen? Yes. Now, okay, yes, I see your screen. We can share it. Okay. But no sound. Beautiful. We don't have the sound. 4 languages. If I'm not mistaken, German, French, Italian, and which the 4th language? Romansh, which is close to Portuguese language. 4-й язык близок к португальскому. Прикольно. Ну, 3 известные: итальянский, французский, немецкий. Unfortunately, there is no sound. No. This slide is for maybe the revenue per person, as I guess. And this slide of the companies which are located in Switzerland. All of us know that Switzerland is mostly specializes on international business transactions, financial transactions, and so on. Соответственно, слайды показывают высокий уровень дохода на душу населения, участие в международных транзакциях своей компании. Yes, thank you so much for the slides. Okay, now I have to, hold on, how can I stop sharing? Here. Okay, we are back, right? Yes, we're back. Okay, I hope that was... There was no sound, actually. Okay. I just want to add a few things. Some of them have already been mentioned in the presentation video. Of course, we have different languages in different regions of our country, with German, French, and Italian the main languages. We have 26 cantons, or maybe 26 states, as you will, and they're very decentralized, meaning there's different regulations sometimes from one canton to the other, especially also when it comes to taxation. Sometimes even within the same canton, different municipalities have different taxation. Switzerland is not part of the European Union, but we have very strong contractual and bilateral agreements that allows us to trade freely with the European Union. I can translate? Can I translate? Yes. Окей. Значит, первый слайд, он вводный по Швейцарии. Опять же, ну, тут названы 4 языка, на котором говорят. 4-й называется романш. Я об этом узнал впервые. Значит, 26 кантонов. Ну, то есть Швейцария, она конфедерация. Ну и, соответственно, существует разница в законодательстве, ну, на уровне этих кантонов. Оно и гармонизировано, но в некоторой степени, ну, автономно, да.
Поэтому мы можем видеть различные ставки кантонального налогообложения на уровне, собственно, кантонов. Основные индустриальные зоны — Цюрих, Женева, Лугано, Базель. И, наконец, Швейцария не является частью Европейского Союза, но поскольку у нее множество договоров, соответственно, и с Евросоюзом, и с другими странами, поэтому это позволяет давать соответствующие преференции, в частности, об избежании двойного налогообложения для движения труда, и, соответственно, для организации международной торговли. I have translated, please proceed. Okay, so what to consider when moving to Switzerland? As Ruben was mentioning, there's 26 legislations, so migration status, migration procedures might be different depending on where you're going. Important, in particular, if working or when working, make sure the registration is done. We are coming to the special permit for Ukrainian nationals in a separate topic, but just make sure when working, be registered. Health insurance, medical health insurance is a particular topic for individuals. Make sure that either your home country social or health insurance covers Swiss medical treatments, or if not, or if you register in Switzerland, make sure that the proper health care and medical treatment insurance is provided. Very important because the Swiss health system can be quite expensive. Of course, one of the difficult things I would say is finding an accommodation. It's not only for relocating from abroad, it's also for Swiss people finding an appropriate apartment might be quite difficult, as there is a high demand and prices are relatively high. So that asks for a proper planning. There are good opportunities of having a service apartment, which just recently experienced. It's a very good intermediate solution, but of course on a long or mid-term basis, this can be quite an expensive solution. Then last but not least, and this is one of the major points of this presentation, the legal environment, work permit, labor market rules, how to incorporate a company, are you allowed, are you not allowed, what to consider. These are what we will mainly cover here after in these presentations. To my best knowledge, our colleague Konyul Gasanova coped with her technical problems, and yes, I'm already here. Sorry for such. And joins us for the translation slide by slide. I will from time to time proceed with comments comparing Ukrainian and Swiss legislation. So Konyul, you can translate from English into Ukrainian. Okay. Please feel free. Thank you once more. I'm very sorry, Ruben and Rafael, for such technical problems. Так, друзі, я буду перекладати подальші слайди, тому повернемося до слайду 11-го. Що ми бачимо? На що слід звернути увагу, коли ви плануєте переїжджати до Швейцарії? По-перше, це міграційні питання. Тому, як ви побачили, 26 кантонів, і вони є досить децентралізованими, тому регулювання буде неоднаковим, різним. Тому потрібно звернути увагу на те, яким чином ви отримуватимете дозвільні документи, як ви реєструватися. Так, це потрібно мати на увазі. Друге питання – це медична страховка. Її потрібно отримувати, і це є не дешевою забаганкою, і це досить дорого коштує, як зазначили наші колеги. Третє, на що слід звернути увагу, де ви будете жити, і колеги зазначили, що взагалі житло навіть для швейцарців є дуже дорогим, тому можуть виникнути певні проблеми з пошуком житла. Четверте питання, на яке слід звернути увагу, це те, яким чином ви будете працевлаштовуватися, взагалі, що ви там будете робити, яким чином ви будуватимете бізнес.
працевлаштовуватися, які будуть податки. Які податки ви сплачуватимете у Швейцарії? Ці питання ми розглянемо протягом нашого вебінару. Якщо є якісь питання, ви можете їх адресувати у наш чатик або звертатися до нашої команди. Йдемо далі. Please, we can proceed. Thank you very much. So, as we would have learned during the video, Switzerland is the greatest place on earth, but there is a downside, I would say, for international business, which is the relatively strict but very strict permit regime. This is an overview about a bit like permit regimes. Of course, business travels up to 8 days are usually not subject to any registration procedures. With the Ukrainian passport, it's possible to travel to Switzerland without having a visa. So up to 8 days, business meeting, even having a gainful activity is possible up to the 8 days. But after that, or in part also if the stay or the work is planned for more than 8 days from the beginning, this is subject to a formal work permit application process. For EU nationals, there would be a specific relieved process that's not very relevant. Also, the 100 days permit is not very relevant at this point. What we have is a so-called L permit. This is a permit that's usually issued up to 12 months, depending. This is actually project-based usually, or for example, for a secondment or similar. This L permit allows to work in all Swiss country, depending, might be slightly different on a secondment basis. And why we are showing this here is to have the overview, the landscape of permit, but particularly the S permit. This is a new status that has been created for Ukrainian nationals, or it has been created before, but is first used for now the Ukrainian nationals, which is in the nature similar to the L permit, means working is allowed. I think this is the main message here. We're coming to the process after, but the main message here, we have a wide landscape of permits, and be aware that you have something if you work. Be aware there's a special permit for Ukrainian nationals. Coming into the details just right now. Okay, thank you very much. So at the moment, Ukrainians arriving to your country, so they should obtain a C permit, yes, S permit. Yes, I explain the details after. So I'm not sure if you want to translate after the next slide. Okay, okay. I will cover that. So yeah, this is just a general overview of the available permits. Okay, thank you very much. Please, slide, may I see the previous slide and I will give translation. Okay. No, I think one back, right? No. Back. Yes, back. Okay, 1 minute and I will give translation. Так, друзі. Звичайно, Швейцарія – прекрасна країна для життя, але, як ви бачите, дуже багато вимог щодо реєстрації, так і різних дозволів. Ви бачите, що якщо ви перебуваєте в Україні протягом до 8 днів, то вам не потрібно взагалі реєструватися. Але якщо ми кажемо про більш тривалий строк перебування, то ви будете суб'єктом реєстрації, ви повинні зареєструватися. Як ви бачите, це можна зробити онлайн, так і офлайн. Ви повинні після 8 днів, так, вже реєструватися. Бачимо, що якщо ви працюєте 90 днів, то ви повинні пройти таку реєстрацію і повідомити про це, про своє перебування. Потім ви бачите, що потрібно отримати дозвіл на перебування протягом 120 днів. Ви бачите L-permit або S-permit. Вона
вона поширюється на негромадян Швейцарії і дозволяє працювати і перебувати в країні до 12 місяців. І потрібно теж отримувати цей спеціальний дозвіл. Ви бачите також дозвіл Б-дозвіл, Б-перміт. Вона також поширюється на негромадян Швейцарії і дозволяє перебувати до 24 місяців. І Сі-перміт, ви бачите, що цей дозвіл можуть отримати особи, які живуть не менш як 5 років у Швейцарії. Ми детальніше проговоримо з вами щодо S-permit, да? Це той дозвіл, який наразі отримують громадяни України, які потрапляють у Швейцарію. І, як ви бачите, вона прирівнюється до L-permit. Okay, so we may go on. Okay, thank you very much. Okay, I'll take over. So as Rafael mentioned, there is a new S permit, which is very similar to the L permit, and it's also, it allows you to live and work in Switzerland for up to 12 months, which is exactly the same as the L permit. What I would like to mention here as well is that, of course, also in the past, Ukrainians and non-EU citizens could have applied for an L permit in the form of when they would, start a new business in Switzerland. But that process to obtain that L permit was very complicated. You had to file a lot of files. You had to have a good business plan, and especially also a financial sound business plan, in order to be able to be granted an L permit. So this really gives you a shortcut to the same rights as an L permit, because you don't have to obviously file any forms. You just, I'll show you the process afterwards, how it works to obtain the S permit. So maybe you translate that before I continue. Yes, of course, thank you. Так, друзі, ми тут вже почали говорити про S-permit, да? І тому українці, які потрапили до Швейцарії після 24 лютого, вони мають право отримати цей S-permit. Да? І ви бачите, що вони можуть залишатися і працювати легально до 12 місяців. Потім можливе продовження, так, цього дозволу. І ви бачите, що немає обмежень щодо подорожей. Так, якщо ви заїхали, то ви отримали цей дозвіл, ви можете виїжджати, подорожувати або пересікати інші країни. На що слід звернути увагу, що ця процедура так була полегшена, і ви вже почули, що S-permit прирівнюється до L-permit. Ще нещодавно L-permit було дуже складно отримувати. Так, людям потрібно було реєструвати компанії, надавати бізнес-плани. Це була дуже важка процедура для того, щоб отримати цей дозвіл. Наразі це є дуже просто і є достатньо прозорою процедурою для українців. Тобто ми можемо... Окей, so we may go on. Can I ask, Ruben? In some European countries, the status of legal protection presupposes that the person cannot stay outside this very country more than 1 month. So if you get legal protection, so you should stay predominantly in this very country. As I understand from previous slide, S-permit in Switzerland do not establish such restrictions. Therefore, we can go to Switzerland, maybe take 1 month stay, and then go to Spain if we want. Correct? That's correct. Yes, we don't have any restrictions. Thanks so much. Давайте я переведу. То есть, смотрите, вот часто задаваемый вопрос. Мы получили разрешение, то есть временную защиту в европейской стране, но во многих европейских странах эта временная защита сопряжена с ограничением находиться в других странах. То есть там заехали, соответственно, остаемся больше, чем на месяц, в другие страны не выезжаем. Я, честно говоря, не знаю, какие последствия, если мы выедем, но во всяком случае такое ограничение обозначается. В данном случае в Швейцарии S-permit на 12 месяцев не предполагает ограничений в выезде. То есть вы можете там пожить
жить в Швейцарии, месяц покинуть ее, потом вернуться. We may go on. Okay. So here, it's just a slide to briefly explain the process, how to apply for the S permit. As you can see, it's pretty straightforward. There's a link with the form that you have to file with the immigration office within 90 days of arrival. And then they will get back to you and make an appointment with you, and then you can actually go and pick up your work permit. So it's really, a straightforward process, not complicated at all. Of course, it may take maybe a couple of weeks before you actually can collect the S permit, but in the meantime, you can still reside in Switzerland. So it will take a long time, yes, to receive this as. No, not a long time. I would say maybe 2, maybe up to 3 weeks, depending on how busy they are at the Federal Immigration Office. And also, just probably to add, from the date of filing the registration form, the health insurance protection is granted. We will come to this after, but just on the timing, several rights are already provided with filing the application before having the effective appointment or the permit in hand. Working is possible after the appointment. Окей, wonderful, thank you, it's very important clarification. Так, друзі, ми бачимо з вами процес отримання цього S-перміту, так? Як тільки ви прибули до Швейцарії, у вас є 90 днів з моменту прибуття, щоб подати цю заяву на реєстрацію і отримання цього дозволу S-дозволу. Потім, як ви подали цю заяву, ви можете, до речі, щоб ви розуміли, форма, вона є, ви можете її підгрузити, коли отримаєте презентацію. Це дуже легко, наші колеги вже надали лінк. Потім вам призначать зустріч, і вже потім ви можете забрати відповідні документи у центрах щодо біженців, також у центрах, де надають дозвіл щодо працевлаштування. А ви повинні розуміти, що як тільки ви подали цю заявку, так, ви вже маєте певний обсяг прав. Яких прав, ми поговоримо про це детальніше на наступних слайдах, але, як я зрозуміла, ви можете вже користуватися медичними послугами, так, але щодо працевлаштування, так, прав щодо працевлаштування, ви їх отримуєте тільки після того, як відповідні документи будуть у вас на руках. Тобто це на останньому етапі отримання S-permit. Okay, so we may go on. All right. Here, just a summary of few of the rights and obligations for S-permit holders. I've already explained before that you basically have all the same rights as an L-permit holder. It allows you to obviously reside and work in Switzerland. You have the possibility, it maybe even become mandatory to, send your children to school or kindergarten. You are covered with health insurance, which is very important, because otherwise, you would have to cover that yourself. But with a Ukrainian passport, you're automatically, or with the S permit, I have to say, you're automatically covered also for health insurance, which is very important and a big benefit, I think. There's also other forms of governmental support in discussion currently at the federal level, at the parliament. And I would also like to mention that all the public transportation is free of charge if you have a Ukrainian passport. So you can travel within Switzerland by train, by bus, and other means of public transportation for free. Okay, thank you very much. Так, друзі, ми з вами на цьому слайді бачимо обсяг прав, які надає нам S-permit. Ми бачимо, що, отримавши цей дозвіл, ми можемо легально працювати у Швейцарії.
Так, ми можемо працевлаштовуватися, а також починати свою підприємницьку діяльність. А потім, що надає нам цей дозвіл? Ми можемо влаштувати своїх дітей у дитячі садочки, а також у школи. До речі, це є обов'язковим. Це may become, yes. Це через якийсь час може бути обов'язковим. Обов'язком. Потім медична страховка, отримання медичної страховки, тобто навіть подавши заяву, як ми вже казали з вами, ви можете користуватися послугами лікарів, так, і відвідувати лікарні. І четверта частина підтримки, наразі, як я зрозуміла, ще у розробці, так, пакет підтримки українців, але про що зазначили наші колеги, це про безкоштовний транспорт, яким можуть користуватися за наявності українського паспорту, тобто ви можете користуватися як автобусами, трамваями, так і поїздами. Угу. Добре, окей. Thank you. We have a question as to the previous slide. In certain European countries, the person couldn't become the self-employed and start entrepreneurial activity without temporary residence permit. So the temporary defense isn't allowed to go through the registration of entrepreneur. As I see from this slide, the mere S permit is sufficient to become a self-employment activity according to Switzerland laws. Is it correct? Yes, that's absolutely correct. We're coming to this in detail after, but just this permit, that's probably one of the differences between S and the L permit is an L permit might be restricted to a certain form of employment, probably to current employment contract or similar. The S permit generally allows you to work. I mean, self-employment, employment at whatever employer. So yes, it's possible to be self-employed too. I will translate. Ну, в отличие от некоторых европейских стран, вот мы проводили вебинары и беседовали с нашими коллегами, там подчас, чтобы стать предпринимателем в соответствующей стране, вот временной защиты недостаточно. Нужно еще получить временный вид на жительство. Но в данном случае в Швейцарии S-пермита хватает для того, чтобы или трудоустраиваться, или быть самозанятым лицом. One more question from our audience. What does mean to use the medicine system, whether the person who get S permit also get some sort of medical insurance for free, and can he visit doctors and hospitals for free? So please comment maybe in more details how it works. So, that's what I was trying to say. So yes, you are covered. You know, you have health insurance, which means you can visit doctors, you can go to a hospital, and you know, most of the cost is covered. I suppose there is probably like a, what do you call it? Threshold that the individual has to pay based on our health insurance system. But most of the cost would be covered, like 90%, and that applies to visiting doctors, hospitals, etc. Okay. I will translate. Так. Це Ольга. На ваше питання, так, відповідь, що дійсно діє медична страховка, яка, як я розумію, включається автоматично, і 90% того, що вам потрібно, покривається цією страховкою. Тобто ви можете відвідувати лікарні і вам надаватимуть послуги безкоштовно. And one more question from our audience. Maybe it is early to ask if we have the respective slide further, but anyway, I will indicate this question. As to the obtaining of status of tax resident in Switzerland, whether Swiss legislation links obtaining S permit with the obligation to pay taxes according to Swiss legislation.
Is it appropriate to discuss it just now, or maybe we have a slide further related to this question? This is my question. So we have an entire section dedicated to that topic, and we'll cover that in detail later. So okay. So we will keep in mind this question and to come back with the respective question. Значит, на ваш вопрос по налоговому резидентству там будет отдельные слайды, и мы просто запомним вопросы и обсудим чуть-чуть позже. It's actually the next topic. Oh, great. Anyway. So we can proceed. So, okay, just briefly about Swiss Social Security, that actually refers to a situation where a person is employed. To a certain extent, self-employment leads to Social Security liabilities, but in particular, this is if you are on a Swiss employment. Since Switzerland and Ukraine do not have a Social Security agreement in place, currently there's no exemption. And there's no special regime for the current situation. So this is why keep in mind, if employed, there's we call it a three-pillar system. There's a state-sponsored plan which covers old age, disability, and unemployment. The contribution is something about 10%, shared 50-50 by employee and employer. Of course, a self-employed person would pay the full contribution by him or herself, with a certain restriction, for example, to the unemployment insurance. But this is to cover basic needs, again, in case of old age. Retirement age is 65 for men and 64 for women, disability to work, unemployment. Then the second pillar, this is particularly if you are employed, this is old age savings, means building up pension savings that you could also benefit of in a case of retirement, 65 or 64. Early retirement is possible. You can finance and own like a house for living purposes. And as well, there is a component of disability pension payment. This is also something that it's very interesting for employers because the full contributions are tax deductible, means a higher, for example, if in a very good pension plan of a 24% contribution based on the gross salary, which is financed 50-50 by employer and employee, the employer share is not taxed, and the employee share of this plan is also tax deductible, and it's effective old age savings. There might be like some administration contribution, but it's your money. So this is why the second pillar from the employer payroll perspective is very interesting and to be considered. Third pillar, that would be private savings. Like there's possibility to add your old age savings or to amend your old age savings with a lump sum payment of up to close to 7,000 Swiss francs, which is also tax deductible. Of course, the second and the third pillar is with a more like mid or long-term perspective, which no one hopes for, but the first pillar that would be important and relevant with immediate effect. And here also we have again the medical health insurance. Be aware, medical health insurance is a private matter. It's not covered by your employer, and therefore it's important to have this coverage provided by having the S permit. Okay, thank you very much. Yes, it's a little bit complicated system. I know, but probably focus on the I have one clarifying question about the pillar first, when a state-sponsored plan. So it's divided by state and employee, yes? Yeah. Okay. Employer, excuse me, no, employer, employee. But it's organized, it's called a state-sponsored plan because it's organized through the state.
It's like a mandatory state-organized plan, while the second pillar is organized through private insurance providers such as AXA, Allianz, and so on. That's one of the differences. Okay. And it's fully mandatory, the first pillar. Okay, I understood. Okay, so I will give translation. And 1 second, sorry, before translation. So if we are talking about some employee and employer, we are talking only the pillar 1 or 2, or we can use, or we should use all the pillars at the same time. 1 and 2 is important for employment situations and short-term situations, because this is immediate effect. I would say you only start using the third pillar with a mid or long-term perspective of staying in Switzerland, like generally. So I think 1 and 2 is important because mandatory and has an immediate effect. Окей, wonderful, thank you very much. Так, друзі, ми бачимо, що система соціальних внесків є дуже складною. Наразі я поясню, чому саме так. Ви повинні звернути увагу на те, що немає ніяких там полегшень щодо або якісь звільнень від оподаткування, так, щодо соціальних внесків, тому українці, які є у Швейцарії, повинні сплачувати їх, якщо вони працевлаштовуються. І ось ми бачимо трирівневу структуру соціальних внесків. І перша, вона спонсується державою та роботодавцем. Ви бачите ставку, вона 10,6%. Вони діляться між державою та роботодавцем. Другий рівень – це коли роботодавець так сплачує від 7 до 24%, і вони поділяються між роботодавцем та працівником. Але потрібно мати на увазі, що ці кошти, вони знижують податкову базу, а також, як я правильно, Дмитро Олександрович, будь ласка, виправте мене, як я правильно зрозуміла, вони звільняють від оподаткування саме компанію. І третій рівень – це коли особа сплачує єдиний внесок щодо сум, які не є більшими, ніж 6883 швейцарських кронів на рік. Щодо медичної страховки, то вона повинна, кожна фізична особа повинна її мати, і це не є турботою роботодавця, тому кожен повинен пропіклуватися про це самостійно. І ми з вами почули, що ті особи, які вже отримали S-перміт, вони вже автоматично мають таку страховку. Зі свого боку я підтверджую, що виплати, які йдуть від роботодавця, є податково вичитаються. Вони вичитаються, так. Так, йдуть в розходи, коротше. Could I ask a question? When we speak shared 50-50, with whom shared? With employer and whom? Да, with employer and employee. In the second pillar, employer, yes, I told it. Understand. And in the first case, from the salary, so that the employee doesn't have to spend extra money; it just will be deducted from her or his salary. Our audience asks, do you have a sort of calculator for them to check this, maybe check the sample of social security planning numbers? How to we have, I mean, social security planning that comes with tax planning. So yes, but highly depending on the individual situation, age, civil state,
funds, like amount of funds, long-term planning, like, for example, if relocating back to the Ukraine, is there like a comparable system, or would that just be like on a 1 or 2 year perspective? But yes, so the answer is yes, of course we can, we provide such type of planning and calculation models. Відповідає на питання про те, чи є якісь калькулятори, так, або приклади того, яким чином сплачувати. Так, є, але ви повинні розуміти, що це є елементом податкового планування, тому кожен випадок є індивідуальним і потрібно там мати певні дані, так, щодо вас, щодо віку, соціального статусу та інших питань, і тоді можна вже там зробити якийсь приклад і розрахувати, яким чином все буде розподілятися. Тому, коротше кажучи, якщо вам потрібно отримати такий приклад, можемо зв'язати вас з нашими колегами. The next question, it's a brief question. The cost ever medical health insurance. So if you roughly how much a person should pay to get medical insurance, and once again, do we understand correct that as permit provides this medical insurance? Yes. As permit holder does not have to pay anything. I'm not sure about the threshold. Usually there's a threshold like up to, depending, 500 to 2,500 Swiss francs that the person must pay by him or herself. I must admit, I'm not sure about the threshold for this insurance. I would assume that would be something between 500 or 1,000 Swiss francs per case that you need, or per case means you have like one illness and you treat it, and the first 1,000 you need to pay by yourself. But usually, I mean, if a treatment costs like 50,000, I know if it's something severe, then the rest is covered. And as permit means no cost, no such cost. Usually the premium, if it's not, it would not be covered, or someone would not have this S permit, but somehow residing or relocating to Switzerland anyway, that could be between, I say, 150 Swiss francs per month up to 300, because there's a huge scale of private insurance. You can include a lot of like psychological assistance. You can include a lot of treatments, but the basic insurance, which covers actually all the person needs, like case of sickness, yeah, that's between 200 and 300 Swiss francs, not to be paid by S permit holders at the moment. Окей, thank you. Так, відповідаючи на ваше питання щодо вартості медичної страховки, якщо ви вже переїхали і ви отримали S-перміт, да, дозвіл S, то вам не потрібно сплачувати. Ми про це говорили декілька хвилин по тому. Але якщо все ж таки ви хочете дізнатися, скільки це коштує, приблизно середня така вартість 200-300 швейцарських франків. Але ви розумієте, що пакет послуг, а також ціна може бути вище, це від обсягу залежить. Окей. Thank you. So then now we have the topic of taxation of individuals, general rule. I mean, also here, no special regime for the current situation. General, a person is taxed, is subject to Swiss income tax after 30 days of performing work, or after 90 days of not performing work. So technically, if you're on vacation in Switzerland for 91 days, you will be subject to Swiss income tax. Of course, the question would then be what items to be taxed. So, but this is the general Swiss rule. This is, of course, be extended based on OECD rules. There's a Swiss-Ukrainian double tax treaty in place, which extends the 30 and 90 days up to 183 days per calendar year. Or if there is no Swiss employer or no Swiss PE that would cover the costs,
in case of employment in Switzerland, the taxation would be allocated still taxable tax liability after 30 days. If there is an employer, a Swiss employer in Switzerland, or a PE, or just an entity covering the costs, the salary costs, then after the 30 days, the person is liable to Swiss income tax from the beginning, like from the first day. General rule. You can translate. Oh, you mean that that such person works for a permanent establishment, for example? Exactly. Okay, so. It's just probably to make it clear that before 30 days, there is no tax liabilities according to internal Swiss law. Okay? Yes. Окей, друзі, ви можете бачити оподаткування фізичних осіб. Є певні загальні правила, і ми бачимо, що якщо ви залишаєтеся менше 30 днів, то ви взагалі, як фізична особа, не підлягаєте оподаткуванню. Але якщо цей термін більше 30 днів, тоді ви зобов'язані сплачувати податки швейцарські. І якщо ви залишаєтеся у Швейцарії, але при цьому не працюєте, залишаєтеся більше 90 днів, то ви також автоматично підпадаєте під податки. Тобто я уточнюся, друзі, так, якщо ви залишаєтеся і починаєте якусь бізнес-активність або починаєте працювати протягом цих 30 днів, то тоді ви будете, і більше 30 днів, то ви будете сплачувати швейцарські податки. Але якщо ви просто так залишаєтеся і цей термін перевищує 90 днів, так, ви не працюєте, просто залишаєтеся, тоді також ви підлягаєте оподаткуванню. В мене також виникає питання, ми бачили з вами дозволи, і там було 8 днів. Це, мабуть, тільки про дозволи, що після 8 днів ми повинні отримувати дозволи, але оподаткування в нас виникає саме через 30 днів перебування в Швейцарії. Окей, thank you. But we have a second part. Yes. I present the next slide, and then if there's a question, please ask. Okay, this is the income tax procedure. Of course, if you're an employee with the S permit, in the present case, the income tax would be handled through payroll. There are certain situations where an individual must file a tax return or can apply to file a tax return. That can be interesting to voluntarily file a tax return to make certain tax deductions. This is just a formal process. I think what's the most important question here with regards to personal income tax or the tax rates, very difficult to, not difficult, but just there's a whole range of tax rates depending on the municipality. There's a very wide range. Also, there are some special tax regimes in particular in the French part of Switzerland for if there is no employment in Switzerland. So just to say, if there's an individual situation, we are happy to calculate, to provide with information, but it's like usually, since there is such a wide range of situations, it's very hard to bring that, to one point. Just as a general input, someone with an annual income of 300,000 living in the canton of Schwyz, probably married, one child, maybe at a tax rate of 19%. In the canton of Zug, that might be at 24%. In some other regions, that may go up to 30%. Yeah, it's highly depending. And one of the initial steps, we could also provide this, like following up the slides. When we distribute the slides, it's like a map, like a tax rate map, where someone can gain an overview, like, okay, if I relocate to Switzerland, I want to be at this particular place. Besides tax rates, there's of course a lot of other factors
like close proximity to an airport, language like French, German, or Italian, etc. But I think for non-Swiss, most important factor when determining the place of residence inside Switzerland, that would be the tax rate. I would just like to add the questions. Maybe I'd like to add that. We have several. Please comment, and then we will ask several questions. Can I add something? Yes, Ruven, yes. Yes. So I would like just to add that the tax system is progressive, meaning, of course, if you have a lesser income, you also pay, less income tax. For instance, if you only make 50,000, the tax rate is probably between 5 and 7%, for instance. And so it goes up the more you make, obviously. Important point. Thank you. Наверное, переведи, а потом я вопросы задам, хорошо? Okay, so as I correctly understood, so the employer is a tax agent. Yes, employers pay all the taxes instead of an employee. Yes. In the current situation, that would be absolutely correct. Okay. Yes, for the affected audience here. I understood. Так, друзі, ми бачимо, що у Швейцарії також роботодавець є податковим агентом, тому він сплачує податки. Але якщо у вас є додаткові доходи, то ви можете самостійно подати декларацію. Що потрібно мати на увазі, коли ви переїжджаєте до Швейцарії? Це у якому кантоні ви будете проживати? Ви вже, мабуть, знаєте або почули так, що взагалі тут трирівнева система оподаткування. І якщо ми кажемо про фізичну особу, то її податкова ставка буде залежати від того, де вона проживає, так, і взагалі від її статусу також залежатиме ця ставка. Ви бачите два кантони, так, це Швіц і Цуг, з ставками оподаткування. Ви бачите, що у Швіц 19% і у Цуг 24%. І це ми кажемо про дохід у 300 тисяч швейцарських франків. Наш колега відмітив, що в них діє прогресивна ставка оподаткування, тому ставка також залежатиме від того, яку суму доходу ви отримуєте. Якщо я правильно почула, я ще переуточню, якщо ви отримуєте 50 тисяч швейцарських франків, то ви будете сплачувати 5-7%. І ще раз повторюсь, це також залежатиме від того, у якому кантоні ви перебуваєте. Наші колеги, якщо вам буде цікаво або ви дійсно зацікавлені в тому, щоб переїхати до Швейцарії, там заснувати бізнес або поселитися, вони можуть допомогти там надати карту, яка включатиме оподаткування, карту з податками, так, щодо різних кантонів. Окей, thank you. I have several questions. First question is 19.24% progressive rate. Is my understanding correct that it is only personal income rates without contributions for the social and medical security, correct? Yes, that's correct. That's only the personal income tax. Тобто 19 і 24%, друзі, це ті ставки, саме податкові, так, а щодо соціальних внесків ми ще повинні додати їх. Добре. The second question, could we come back to the previous slide? To my best knowledge, this fragment of double tax treaty between Ukraine and Switzerland covers the issue of employment. So it is only taxation of salary and the conditions of such taxation. But our audience asks and reminds us that we have some more broad criteria for the recognition of tax residence in Switzerland. And say, let us imagine a Ukrainian person, the owner of business,
just lives in Switzerland using S permit, and his income or her income, not salary in Switzerland, but say dividends from Ukraine or from any other countries. Is my understanding correct that in such case we will go through some other principles or approaches for understanding whether these dividends should be taxed in either Switzerland or in Ukraine, namely the criteria of permanent home or the center of vital interest. Yes, interests, then the quantity of day of stay and his nationality. So this is the question. Yeah, very good question. Thank you very much. Yes, that's for sure. That's absolutely correct. The now green mark position that actually refers to an employment situation means that's in connection to the 30 days. Someone is staying in Switzerland for more than 90 days is then technically also be taxable in Switzerland. And now, as you're correctly mentioning, we have the question of tax residency, and one of the major criteria is the center of vital interest. So the question here, and actually me personally, I don't have the final answer to this, but someone who would temporarily relocate to, or must temporarily relocate to Switzerland in this particular situation, would this person shift the center of vital interest to Switzerland, yes or no? Depending on the answer to this question, we could then finally determine where is like passive income and so on taxed. So this is a valid question. Does the center of vital interest shift to Switzerland? Yes or no? Probably that's something we don't know yet. Окей. I will translate. Смотрите, значит, мы вернулись к этому слайду, и в связи с вопросом от наших слушателей, прозвучавших, хорошо, если мы получаем только дивиденды, не работаем, не получаем зарплату, как тогда что применяется для целей определения, в какой стране вообще это налогооблагать? И вот цитата, которую я ввел, она касается лишь так называемых доходов от зависимого, доходов от трудоустройства по-простому, да? Да. Если мы говорим о других доходах, да, независимого подрядчика или просто дивидендов, то, соответственно, будут работать некоторые другие нормы конвенции. Например, для независимого подрядчика оно облагается только в стране, соответственно, данного подрядчика, резиденции, да, пока он не создает постоянное представительство или постоянную базу в Швейцарии. Или получаем только дивиденды, вообще не работаем никак. Тогда мы должны идти к критерию резидентства. Если мы живем в Швейцарии 30, 90, 180 дней, становимся ли мы резидентом Швейцарии? И вот мы с коллегами вспомнили, что в той же конвенции, да, существуют достаточно универсальные критерии, где первый permanent, постоянный дом, остался ли он в Украине или это уже Швейцария. Второе – это центр жизненных интересов. Потом критерий, количество дней проживания, он третий, 183 дня. Вот он, третий критерий. И четвертый – это гражданство. И, соответственно, мы должны идти водопадом, определять, хватает ли первого критерия, чтобы ответить на этот вопрос, или мы переходим ко второму, третьему и так далее. И, вот коллеги отметили, что да, это правильный подход, если мы не говорим о доходах в виде зарплаты, идти по вот этому водопаду. И они, сходу не могут сказать, станет ли лицо, которое просто живет в Швейцарии, потому что в Украине война и получает дивиденды, резидентом Швейцарии, то есть переместился ли его центр жизненных интересов. И это, наверное, тоже правильный подход, но нужно рассматривать каждый случай в отдельности. Нельзя автоматически говорить, 90 дней прожил, значит, ты платишь налоги в Швейцарии. Мы должны еще применить конвенцию. И таким образом понять, все-таки у нас постоянный дом здесь, в Украине или там в Швейцарии, центр жизненных интересов в Украине или в Швейцарии. Мы знаем, что один из критериев центра жизненных интересов – это место проживания семьи, а у многих супруги остались в Украине. Поэтому
не все так автоматически, как вот кажется из этого слайда. Ну, я постарался ответить на ваш вопрос. Дмитрий, а позволишь мне вклиниться на 1 минутку? У меня просто Да. я очень глубоко в эту тему углубился. Я сейчас с Рафаэлем и Ровен попрошу разрешения 1 минутку потратить, хорошо? Потому что есть практический опыт и некоторые дополнительные данные. Rafael, Ровен, I'm sorry for interrupting. I'm just very deeply into this topic recently. So I'm talking already to the cantonal local tax authorities on this matter with this protection regime as status for the Ukrainian refugees, and we are going to file the request for the tax ruling basically in this respect and so on. So the everything which has been discussed is very valid and accurate. The only addition to that would be that there is actually practice of both courts and tax authorities on the refugees, like classical refugees, right? And there is a very clear understanding that basically the people who come to Switzerland as refugees, they become tax residents, the full stop, right? Because they stay for a long time and so on. The S regime is different, and to make a long story short, basically no one knows the answer. However, the answer would be very individual and will be based on the circumstances, because you need to understand how close your ties are to the Ukrainian territory, whether you have enough income or not, because the local authorities, they tend to say, oh guys, I mean, you have no money, how can we tax you, right? That's it. And in any case, basically, if you have employment income, regardless of any other factors, they will be taxed at source, simply because the labor days are taxed even under the double tax treaty. So ultimately, there will be a question whether their center of vital interest is indeed transferred to Switzerland or not. Therefore, if the answer is yes, it is transferred, then its taxation is in Switzerland. If not, then you don't become the tax resident in Switzerland, and you only pay tax in Switzerland at source. For example, at the salary income. So if you allow me, I will very quickly translate this into Ukrainian so that the people maybe a little bit more... You can do it in both languages, so please, thank you very much. Дмитрій, буквально ще 1 минутку. Я хотів сказати з приводу питання оподаткування, ситуація наступна. Окрім всього, що Дмитро тільки що переклав, все абсолютно вірно. Є певна додаткова інформація. Я, власне, спілкуюсь дуже активно з місцевими і з кантональними органами податковими на цей предмет. Є практика по біженцях класичних, там Сирія, ці всі албанці, всякі там вони приїжджають, і вони визнаються податковими резидентами однозначно, тому що вони тут проводять багато часу і повертатись там зазвичай ніхто не збирається. Ситуація з дозволом С швейцарським, вона трошки інша, тому що це такий тимчасовий прихисток, режим захисту, і тут легше доводити, що ви не втрачали зв'язок з рідною країною, дійсно, тому що там дружини, там чоловіки, будинок, машини, бізнес і так далі. І тому дійсно, як Дмитро правильно сказав, за податковою конвенцією, якщо вдається довести, що у вас центр життєвих інтересів лишився в Україні, то ніякими податковими резидентами Швейцарії ви не стаєте. У будь-якому випадку ви будете платити податки на все, що ви заробляєте на території Швейцарії, тому що це звичайне оподаткування у джерела. Це стосується всього доходу такого на зарплатного, скажімо, або від там якоїсь підприємницької діяльності. Це навіть за конвенцією оподатковується в країні, де ви фізично це заробили. Але в цілому ви не повинні будете платити цих податків. Питання буде дуже індивідуальне, тому відповіді поки що немає. Ми збираємось подати запит в кантональну податкову, не те, щоб отримати офіційну відповідь, але скоріш за все відповідь не буде чітка там чорно-біла, а буде відповідь така, що давайте ми проаналізуємо всі персональні дані. Якщо дійсно у вас там все лишилось в Україні, ви тут тимчасово будете повертатись, як тільки там орків виженуть, то значить, якби центр життєвих інтересів у вас у Швейцарії не виник. Тому, в принципі, лишається можливість не стати швейцарським резидентом, навіть знаходячись тут фізично. Дуже дякую, перепрошую, що час зайняв. Да, Сергей, я, наверное, напоследок тоже прокомментирую. Знаете, это уже 7-й вебинар на эту тему. И отношение фискальных органов к этому вопросу, соответствующих государств, бывает, извините за тавтологию, фискальным. Например, эстонцы написали, там, мы считаем, что вы утратили ваши дома в Украине, поэтому поздравляем, вы резиденты Эстонии. Это фискальная служба написала. Такое на запрос нашего офиса КРОВ в Эстонии. И здесь мы призываем, в первую очередь, анализировать себя, подбирать аргументы, если вы предпочитаете налогообложение в Украине, почему все-таки по критерию постоянного дома, центра жизненных интересов, вы все-таки в Украине находитесь. И не совершать каких-то ошибок, которые там, приведут к вашему налогообложению в Швейцарии. Ставки вы понимаете. Разницу между 2 или 5% единого налога по Украине и 19-24 налогов по Швейцарии.
Дмитрий, вы привели пример по Эстонии, а также мы общались с австрийскими коллегами, да, и они тоже сталкивались с такой практикой, что как только человек прибывает, они уже считают его таким, что должен платить налоги, да, но вопросы налогового резидентства возникают уже после полугода их пребывания в Австрии, да, и тогда уже начинаются заявления от налоговой службы. Мол, ну да, то есть очень вульгарно, переводя все эти сложности, 183 дня, наверное, будет таким, ну, красным флажком, как наиболее исчислимый критерий, хотя как мы ответили, он не главный. For our speakers, we have discussed the issues and different approaches in different countries, including Austria and Estonia, to subject matter, and once again stressed that individual approach will be the most effective in case under consideration, while the criterion of 183 days, maybe it is vulgar, but it is clear for fiscal authorities. Therefore, if we simplify situation, so criterion of 183 days, we should pay attention to it. But if we go to some more complex issues, we should analyze the matters of home, vital interests, and so on. And we will be, Сергей, мы будем благодарны, если вы напишите запросы и узнаем ответ Швейцарии. Ну, мы действительно собираем эти подходы. So, before we go forward, one question, not legal, not tax, maybe you can answer, maybe not. The question is as following. Say I'm a financial manager and want to find work in Switzerland, finding vacancies. What level of earnings should I get in order to cover all the necessary expenses like home, rent, medicine, insurance, and so on, roughly, if you can answer this question. If not, it is no problem. It's a good question, I understand. That's probably one thing I will give an answer after, but just to mention, I have several notes what to sharing at once, and I would add to my notes the salary calculator, just to get an understanding about average salaries. I would say a financial manager and also be aware that it's highly depending on where in Switzerland you're living. For example, here in Zurich, the cost of living and the average salary might be much higher than, I don't know, somewhere more outside in the countryside. Might be the same in the canton of Zug, where you have just relatively low tax rates, so cost of living, rents, and so on might be much higher. But I would say, as a financial manager, I mean, let's say with a university degree, a salary would just as an indication would probably be between 6,000 at the lower end and probably 10,000 at the higher end if someone is more experienced, just, you know, to have an idea about what amounts we are speaking. Probably the rent is 1.5 up to 2,500 or 3,000. Medical costs is covered, but would then be 200 Swiss francs per month, cost of living 500. So I think with a salary between 6,000 and 10,000, like very generally speaking, you have a good salary. There are many jobs. If you're not a financial manager, but a hairdresser, for example, you would earn like 3,000 to 4,000 Swiss francs, just as a comparison. You can see it's a complex question, a complex answer. But I will share the salary calculator to give people an idea. Канюль, если можно коротко, мы немножко вываливаемся. Да. Так, очень короткий ответ на ваш вопрос, да, сколько вам нужно зарабатывать. Смотрите, если вы финансовый менеджер, то это 6-10 тысяч швейцарских франков. Если вы являетесь парикмахером, то это будет где-то 3000 франков. Но вы должны понимать, что сама аренда жилья и проживания являются достаточно дорогими. Сама аренда жилья где-то 3000 выйдет. Поэтому наши коллеги могут поделиться с вами калькулятором, да, зарплатным. Вы сможете раскинуть. Ну, предварительно это 6-10 тысяч вам, как финансовому менеджеру. Okay, so we may go on. Okay, thank you. Okay. I think there are some more questions in the panel, in the chat, but I'm not sure whether we should answer them now or after.
I think after, because we have two speakers also, the representative of bank system and Sergey Malivok, our colleague. And we have 20 minutes that you are available of, therefore we want to go through the slides, if you do not mind. Okay, we continue. So the legal forms of business, obviously the most straightforward is the sole proprietorship or just self-employed, which basically you don't need to do much. You can just start as Joe the plumber. You don't have to register in any commercial register. The only thing that is mandatory, if you actually do provide a service or sell some stuff, you have to register with the Social Security agency as a self-employed employee. And there is also the threshold of 100,000 turnover. Once you reach that threshold, you have to register at the Register of Commerce. But before that threshold, there is no other registration obligation except for Social Security to notify them that you are a self-employed employee. Okay, wonderful, thank you. I will give translation, but before this, I would like to ask: is the sole proprietorship is equated to self-employed person? It's the same, yes? Okay. Say again the question. Ага, окей, так, друзі, тут ми кажемо про фізичних осіб-підприємців. Дуже класна форма ведення бізнесу. Ви не повинні реєструватися до того, як ви досягнете порогу 100. So it's 100,000, yes? 1,000. Right. Окей, да. 100 тисяч швейцарських франків, так, ви можете вести свою діяльність і не реєструватися, але при цьому ви повинні бути зареєстровані щодо сплатків для того, щоб сплачувати соціальний внесок. І, як ви бачите, S-Permit, да, про який ми казали раніше, дозволяє почати таку підприємницьку діяльність. Окей, so we may go on. Okay. And then, of course, you can also incorporate a legal entity. There's basically two forms, the stock company and the limited liability company. The cost is approximately 4,000 to 5,000 francs. 8,000 is probably a little bit on the higher end. Maybe if you have a incorporation with a contribution in kind, may go up to 8,000. And it takes usually 2 to 4 weeks before it is registered in the Register of Commerce and ready to start working and trading. Так, друзі, тут ви коротко бачите інформацію щодо того, які організаційно-правові форми є популярними і які основні вимоги до них. То найбільш популярними є акціонерні товариства, так, AG і ТОВки, так, товариство з обмеженою відповідальністю ГМБХ. Щодо акціонерного товариства, ви бачите, що мінімальний статутний капітал 100 тисяч, так, швейцарських франків, щодо ТОВки 20 тисяч. І немає там обмежень щодо статутного капіталу. Сама процедура реєстрації компанії, вона приблизно 2-4 тижні, так, триває, якщо вся інформація вчасно подається. Суми, так, які потрібні для реєстрації компанії, від 4 тисяч до 8 тисяч швейцарських франків. Окей, so we may go on. Okay. I think here the main things I would like to mention is there is obviously there's no public register of shareholders, at least not for the stock company, and there's also no disclosure about the ultimate beneficial owner publicly. There's also the possibility that you can appoint a non-Swiss resident to the board of the company. Of course, it's mandatory also to have at least one Swiss resident also on the board, but you can have as many non-Swiss residents on the board of the company as you like, as long as you have at least one board member who is actually a Swiss resident. Okay, so you mean the board of directors, yes?
Right. Okay, wonderful. Так. Just, if I may, I'm very sorry, just to one point to add, the Swiss person, the Swiss resident, that can also be like a person with single signature. That must not necessarily be someone of the board of directors. Of course, responsibilities are in fact or in many areas same or similar, but it's just like because this person is mentioned in the commercial register, and you would not need to appoint, like, for example, if you're using a third party as a Swiss representative, that must not necessarily be part of the management, but just a single signature authorized person. Just to precise this. Thank you. The traditional question from our clients, since the male population in Ukraine should be present in Ukraine, so she cannot go outside. So it is often questioned whether Ukrainian citizen staying in Ukraine and therefore cannot visit Switzerland, can he become a shareholder without the visit to Switzerland remotely and director remotely, or he should need the power of attorney with apostille, and therefore should somehow arrange this power of attorney in Ukraine? This is the question. So sorry, say again. Okay, now I can answer, and it's not. This person can be a shareholder. For the incorporation, then a certain signatures would need to be apostilled. So there's a formal procedure, but there's no restriction. The UBO can sit wherever in the world he or she wants. The director, the appointment of this person as a director would then also be, of course, like a notarized and apostilled a document that would be needed, but it's not restricted. And of course, the person here in Switzerland, as status possible to appoint such person as mentioned on the slide, would here to have do the incorporation process with the power of attorney provided from the UBO or the shareholder or the investor. So there's actually one or two it's common to have how can I say, a signature specimen which is notarized and apostilled in the home country of the UBO. Hope this answers the question. То есть, получается, в этом случае нельзя удаленно это все сделать, все равно нужно получать доверенность и апостилировать. Понятно, это тоже ответ. Ну что ж. Okay. We can proceed. Так, подождіть, значить, надо перевести. Так, ми бачимо, що засновником, власником компанії швейцарської може бути так і не резидент, так, тобто це може бути резидент України, але ви повинні знати, що є вимога щодо директора, так, одним з директорів обов'язково повинен бути резидент Швейцарії. Також звертаю вашу увагу, що в акціонерних товариствах немає публічного реєстру акціонерів, а також бенефіціарні власники не розкриваються, немає цього в публічному доступі. Так, це ми сказали. Так, і як ми почули, для того, щоб відкрити компанію, дійсно необхідно бути фізично присутнім у Швейцарії, або ж наділити повноваженнями відповідну довірену особу у Швейцарії, так, надати їй довіреність і апостилювати документи. Well, okay, you have obviously, once you have a legal entity, you have an obligation to file statutory financial statements together with a tax return. We have the authoritative principle, which means there is in general no deviation between the
tax balance sheet or tax financial statements and the income tax financial statement. There's no formal filing for transfer pricing in Switzerland. Also, CBC reporting is not required unless you are, you have a head office or a sub-head office here in Switzerland of a multinational company that generates more than, I think, 500 or 750 million euros annually. So that only applies to really large corporations. The income tax rate that also varies from cantons to cantons. You have a few cantons with a tax rate of around 12%, and in the canton of Zurich it's 23%, and I think also Geneva, Bern is above 20%. But I think most cantons provide a tax rate lower than 20%, and there's actually maybe half a dozen cantons offering this 12% of the tax rate. Okay, so you also mentioned Geneva that it's 20%. Yes, rate. It's raised 20%. Actually, no, scratch that. They have had the tax reform, and I think they're now down to 13%. So actually, Geneva for corporations has a very competitive tax rate now. 13, yes? 13 or 14, something like that. Okay, wonderful. Thank you very much. Окей, да, так, друзі, компанії так повинні подавати річну фінансову звітність щодо вимог трансфертного ціноутворення, да, документації з трансфертного ціноутворення або документів і звітності КІК. Це поширюється тільки на осіб, які є міжнародними, так, мультинаціональними компаніями. Щодо корпоративного податку, то це все залежить від кантону, в якому розташовується компанія. І ми бачимо, що найбільш низькі ставки – це у кантоні Цуг, це приблизно 12%, і кантон Цюріх – теж 23%. Також наші колеги зазначили щодо Женеви. Там відбулися певні реформи, і наразі ставка сягає приблизно 13-14%. Окей. All right. So these taxes are only cantonal taxes. So we also have a federal tax rate, yes. And well, this is combined. This is combined federal, canton, and municipality, because also there's minor differences between municipality within a canton. But this is the overall tax rate, including everything. Це обще, да, так, друзі, звертаємо увагу, що це вже ефективна, так, податкова ставка. Вона включає в себе федеральну ставку та муніципальну. Так, зрозуміло. Окей, thank you. Okay, then we come to a few tax exemptions. Of course, they have become less. We had a few more tax regimes in the past, but they were abolished, I believe, in 2020, 2019. We still have the participation exemption, which means if you have a major share or stake in a company and you receive a dividend, so you have an exemption from the income tax for this dividend. Then we have still a few tax regimes that are also available in other jurisdictions. They're all in compliance with OECD rules and regulations. So we have an IP box if someone wants to bring in intellectual property to Switzerland. And we also have to attract research and development super deduction for R&D expenses that are being done here in Switzerland. Okay, thank you very much. Так, друзі, щодо пільг та податкових режимів, ми бачимо, що... Так, Дмитрий. Давай я постараюсь перевести и задать вопросы здесь. Значит, смотрите, тут изложены
Наиболее популярные льготы по швейцарскому законодательству. Первое, мы часто ей пользуемся для разных стран, которые заявляют, что холдинги не облагаются. Это льгота participation exemption. То есть если продаешь бизнес или получаешь дивиденды, соответственно, при выполнении условий не облагается доход, соответственно, швейцарской компании, если она владеет 10% или 1 миллионом в балансовой стоимости компании, и если держит эти акции в течение 12 месяцев. Также существует, то есть, соответственно, швейцарская компания не будет облагаться. Также существуют IP-режимы, которые предполагают налоговые льготы или сокращенные налоговые ставки. Первое – это IP-бокс. И второе – это супервычет на расходы, на исследования и разработки. Соответственно, позволяется дополнительно условно вычесть 50% от суммы фактически понесенных расходов. I have a couple of questions as to IP box and R&D super deduction. Is our understanding correct that it covers also the payments, say, to Ukrainian IT engineer for the software, if he is independent to the Swiss company or not? Not sure I understand the question. For instance, I establish a company in Switzerland which is engaged in IT industry. Right. We create software, and we have 10 IT engineers staying in Ukraine, which provide services for the compilation of this software program. Right. Whether the regime of reduced tax rate and super deduction covers the payment to these Ukrainian employees if they are independent, unrelated. No, because the R&D super deduction only applies to actually expenses that have been incurred in Switzerland. So if you have a foreign cost center that provides R&D, this is not covered under the R&D super deduction. And the second question, what are the reduced tax rates? Say, if we have the corporate tax rate from 13 to 23%, how they can be reduced in Switzerland under the IP box regime, and whether it covers software? So, in general, these regimes exist, but to be honest, they are very hard to obtain. And for instance, depending on IP box, R&D super deduction, it highly depends, right? If you only have, because obviously if you have 100 in research and development, you can just deduct 150. That's basically how it works. So you can basically deduct an additional 50% of your R&D expenses from the income, from the taxable income. So then you can do your own calculations, right? With the IP box, it's even more complicated. But I think maybe, if you have really a huge IP box or huge patents, then you can probably deduct it by another 3 to 4%, the tax rate. And also, just if I may add some last comment from my side, and after I would leave you all in the very good hands of Ruben and the colleagues. The reduced tax rate, that was one of the measures. That means the 12%, that's the reduced tax rate. This is like one of the measures that applies anyway. Plus, there is the IP box and the R&D super deduction, just to make this clear. Okay. Значит, смотрите, I will translate. And thank you so much for your comments. Значит, еще два режима – это сокращенная ставка по налогообложению для IP-бокса и увеличенные расходы на исследования и разработки на 50%. Значит, наш вопрос к коллегам был
распространяются ли эти режимы на выплаты в пользу украинских айтишников независимых. Они говорят, нет, косцентры должны быть только в Швейцарии, поэтому не получится. И второй был вопрос, насколько сокращается ставка. Конюль, если можешь, прокомментируй по этой ситуации. Я немножко отвлекся. Алло. Can we ask once again the measures of reduced rates? It is twice or what? And whether it covers software? Excuse me, it was unstable communication. So again, I mean, I wouldn't, because to be honest, these regimes, in order to have a tax ruling on these regimes, it's very hard to obtain. The already super reduction may be easier if you really have truly R&D expenses here in Switzerland, and you have maybe some support from abroad. You can also do this, but the IP box is highly complicated. OECD rules, it's the same as in other countries. If you do get it, you may get an additional 2-3% down from the 12 or 14% in Geneva. That's what is on stake. Дмитрий, а можно я отвечу, что просто суть донести по поводу сниженных ставок? Да. Смотрите, ситуация очень простая. Лет где-то 10-12 назад Евросоюз сказал Швейцарии, а что у вас тут куча всяких режимов, там смешанные компании, IP-бокс режим в Нидвальдене, давайте-ка мы вас немножко урежем, потому что у нас какой-то тут офшор образовался посреди Европы. Швейцария сказала, не вопрос, сейчас все сделаем. У нее ушло на это 10 лет, и в итоге они вышли на тот же уровень налогообложения, но как бы другими инструментами. Вот эти режимы IP-Box и R&D, они на самом деле действительно сложные, и особого смысла в них нету, но основная суть в том, что все кантоны абсолютно поголовно просто тупо снизили базовую ставку налога. То есть было, например, там в кантоне там ЦУП, грубо говоря, там 20 с чем-то процентов, стало 14, да, общая стандартная ставка. И в итоге за счет того, что убрали режимы хитрые, выгодные, но снизили стандартную ставку, общая налоговая нагрузка осталась та же самая. И Евросоюз счастлив, и Швейцария ничего не потеряла. То есть вот в этом и смысл всей вот этой налоговой реформы, третьей корпоративного налогообложения, которая произошла в течение последних там 5 лет. То есть нету какой-то специальной ставки для IT в итоге, получается? Нет. Это просто дополнительные разрешения на дополнительные вычитаемые затраты. Все. Я правильно понимаю, я присоединилась в общем, позже. Я правильно понимаю, что даже если мы пойдем в этот IP-Box режим, то максимум, на что мы можем рассчитывать, это на минус 2-3% от той корпоративной ставки. Ну, это очень грубо, там такого прямо процента не будет, но еще что очень важно, что наши коллеги швейцарские не сказали, что чтобы обосновать затраты на R&D, вам надо пойти и доказать, что вы потратились на ребят, которые сидят физически в Швейцарии и делают эту работу. То есть вы не можете заплатить в Украину за какую-то... Да. Вот я тоже выяснил. Да. Ну, то есть в отличие от Кипра или Венгрии, где принимаются платежи... Вы там запулили кучу затрат за рубеж, в другой свой карман переложили деньги и нарисовали себе затраты. В Швейцарии так не работает. Окей. Я думаю, теперь уже понимаем достаточно по IP-боксу. То есть, скорее холдинговый режим, он интересный, IP-бокс сложный, и мы можем двигаться дальше. Rowan, sorry, I just added a few comments regarding the corporate tax reform 3, just to make sure everyone understands the full picture on how the standard reduced rates just compensated termination of special tax regimes. Yes. I think the bottom line here is you really shouldn't focus on these additional tax regimes that still are available, IP-Box and R&D self-deduction, because frankly, I don't think they're very attractive, but Switzerland has a very attractive income tax rate, 12% in half a dozen cantons. That's the lowest in any Western jurisdiction, and that applies to any business. So I think this is the message I'd like to underline. I will translate. То есть таким образом, скажем, нельзя, то есть лучше не морочиться этими режимами, а просто радоваться, что в некоторых кантонах достаточно небольшая ставка, там 12%, 12-13%, и вот эксплуатировать эту возможность, да и все. So we can proceed. All right. Then general overview about VAT. We have a very low VAT rate. It's only 7.7%. Reduced rate is 2.5%. As a general rule,
any company who has a worldwide revenue exceeding 100,000 Swiss francs needs to register for VAT. The Swiss VAT system is widely harmonized with the EU VAT regulations, and so cross-border transactions, are fairly easy. Obviously, dividends and sale of participation, similar, are not subject to VAT. Okay. As well as servicing and banking fees. Окей. So, виходить, що той поріг, з якого починається обов'язок сплачувати ПДВ, є 100 тисяч швейцарських кронів. Ця швейцарська система ПДВ, вона співвідноситься з європейською системою, хоча, як ви пам'ятаєте, що Швейцарія не є членом Європейського Союзу, але правила є схожими. Стандартна ставка є 7,7%, ви бачите знижену ставку 2,5%. Вона поширюється на деякі товари, це саме газети, їжу і деякі медичні препарати. Є також спеціальна ставка 3,6%. Вона поширюється на готельний бізнес та подібні активності. Щодо дивідендів, податку capital gains, так, ВАТ ПДВ не поширюється. І також фінансові послуги і банківські послуги, вони не оподатковуються ПДВ. Звільнені. Окей. All right. Then we continue to the last topic, bank relations. Obviously a very important topic because usually you always need a bank account, whether it is for your own purpose as an individual or for your company. Of course, if you come to Switzerland and you receive the S permit, you can open a bank account with most institutions without any questions. It's a retail obligation that the banks have for Swiss inhabitants or Swiss residents to provide banking services. For legal entities, there is, not officially, but there is a minimal requirements on substance because obviously banks have become more, I wouldn't say more regulated, but I think the regulations are more enforced, and so they ask a few more questions, especially the bigger banks. I mean, a few more. I mean, they're asking a lot of questions actually in order to open a Swiss bank account with a Swiss bank. In general, if you have an operating company that has domicile in Switzerland and you have employees, then this is still not a big issue. However, if you only have a company here in Switzerland with no real infrastructure, no employees on site here in Switzerland, and only beneficial owner in a foreign country, then it gets a little bit more tricky to get a Swiss bank account. But it's still possible, but you need some specialized companies who can find these banks and file the documents with the banks accordingly, so they will be open to that business as well. And there may also be an additional fee that you may have to pay for these sort of operations. Can be up to 12,000 francs. That's how it currently works. Then there was also the question about cryptocurrencies. Of course, you can exchange them on platforms, but it's not a very welcoming business if you also want to incorporate cryptocurrencies in your corporations, because most Swiss banks will not prohibit that, or they will prohibit you from doing that. So there's also a few banks in Switzerland that are also welcoming this business, but you have to be more selective. Okay. So I will give translation. Так, друзі, щодо фізичних осіб, ви бачите, що СПМІ дозволяє відкрити банківський рахунок
Я так розумію, що це теж робиться дуже швидко, як і в інших країнах. Ось ми чули, що це в Австрії, наприклад, або у Польщі робиться за 15 хвилин. Тут теж саме звертатися в Post-Finance. А щодо юридичних осіб, то ви бачите, що є вимоги щодо мінімального рівня сабстансу, повинен бути офіс, якась операційна діяльність, а також певний персонал у Швейцарії. Ті компанії, які не мають цього рівня, відповідного рівня сабстансу, будуть мати складнощі. До речі, банк теж вимагає документи, пояснення, і не завжди це може успішно завершитися, відкриття банківського рахунку. Ми бачимо, що компанії, які відкриваються у Швейцарії, не завжди можуть мати рахунок у швейцарському банку. Щодо криптовалютной деятельности... Давай я здесь уточню, да? Тут что важно, да? Если ты в Швейцарии, все равно тебя потребует сабстанс, но ты не обязан открывать счет в швейцарском банке. Соответственно, если ты не в Швейцарии, например, там киприотское предприятие приходит в швейцарский банк, соответственно, это, не приветствуется. Я бы, прокомментировал, что, возможно, там единичные случаи, когда это возможно. И нередко порогом для недопуска к обслуживанию там являются высокие, соответственно, административные физы. Хотя, опять же, как я вижу по ситуации с той же Украиной, агрессией в Украину, в настоящее время швейцарские банки, даже принимающие на борт украинские компании, или там дочерки украинских компаний в Швейцарии, или зарубежные компании, они сейчас просто отказываются от этой практики, потому что зачастую просто не могут разобрать, там, украинский UBO, он кто, да, то есть он там поддерживает Россию, или он, наоборот, патриот Украины, поэтому внезапно этим боком еще это ударило по нам. Но это без ущерба к следующей презентации дукоскопии банка, они тут как раз регистрируют. И, наконец, последнее, что, да, операции с криптовалютами возможно, и тут подробнее нам расскажет наш следующий докладчик, третий докладчик, это Сергей Малибок. Дмитрий Александрович, так, по криптовалютам действительно, да, не все банки могут открыть счета, но такие в Швейцарии есть. Да, действительно, Сергей расскажет детально. По поводу нашего второго докладчика, представителя банковской системы, к сожалению, он вынужден был покинуть вебинар, так как по времени мы немножко вывалились. Поэтому, Дмитрий Александрович, слово передаем тогда Сергею. передаем слово Сергею, а представителя банка Дукоскопии, или я пару слов скажу в конце, или все-таки мы его найдем. Поэтому, Сергей, the floor is yours. Ruben, thank you and Rafael so much for your presentation. Many questions we have clarified. Thank you for it. And I wish you good luck and stay healthy. And currently we go further, please. Сергей, the floor is yours. Да, Дмитрий, сразу вопрос. Я рассказы на английском затем перевожу сразу? Не, я думаю, просто говори на любом из языков, русский, украинский, какой тебе удобно. Я тоді українською, мені приємніше. Добре. Ти з Києва сам, наскільки я пам'ятаю, так? З Києва, але вчився в націоналістичному ліцеї, тому трошки знаємо. По-перше, дуже дякую за запрошення. Насправді дуже приємно брати участь в такі важкі і неприємні часи, але я вважаю, що повертатися до нормального життя треба, і цим ми допоможемо всім трошки відчувати реальність після перегляду цих всіх новин жахливих. Дивіться, по-перше, дуже коротенько для того, щоб в практичній площині допомогти трошки людям, які таки планують до Швейцарії доїжджати. Колеги зі Швейцарії розказали прекрасно, в принципі, дали дуже гарний огляд. Я лише кілька практичних речей додам, на мій погляд, дуже важливих. Я тут вже, насправді, кільком десяткам людей оформитись і ходив разом на перегляд тих квартир, і медичні страховки оформлював. Коротше, є дуже багато практичного досвіду. Окрім того, що встигли сказати, по-перше, місцеві органи зазвичай надають можливість безкоштовно проходити курси мовні. Тобто це німецька, італійська або французька, залежно від регіону проживання.
По-друге, вони допомагають шукати роботу, як це не дивно, да, тому що зазвичай тут не потрапиш до цієї країни, щоб працювати, а зараз навпаки є допомога. Вони забезпечують житлом, причому там є кілька джерел, є федеральне житло, є кантональне, є місцеве, є швейцарці, у яких просто там великі будинки, їм за щастя мати когось, хто там трошки їх розвеселить. Просто навіть якщо зайти на ресурс цей HomeGate CH, то це найбільший ресурс, де можна шукати в оренду або для придбання житло. Там прямо написано: давайте шукати, допомагати українцям, в кого є квадратні метри зайві, зареєструйтеся. Окрім цього, до 1600 франків фінансова допомога на місяць. Я не бачив, щоб комусь більше 1000 давали, чесно кажучи, там зазвичай це 300, там 500, 600, але тим не менше це допомога. Окрім цього, допомагають приватні компанії, наприклад, Swisscom, найбільший оператор мобільного зв'язку, роздає безкоштовно сім-карти, там, де безлімітно інтернет, дзвінки по Швейцарії, по Європі, до України теж. Тобто, по суті, за зв'язок платити не треба. Окрім цього, є купа центрів, там, де безкоштовно роздають там одяг, велосипеди, всякі іграшки дітям, їжу. Тобто, коротше кажучи, у Швейцарії, як в дуже дорогій країні, по суті, можна жити безкоштовно. Да? Але є дуже важливим, і ще дуже важливо, що поки що немає квот офіційно на цей дозвіл типу С. Відповідно, поки що ніхто нікого не обмежує, можна сюди їхати. Нюанс тільки в одному, дуже важливий, і про це, мені здається, не казали, це все тимчасово. Да? Як тільки війна закінчиться, дай Бог, щоб швидше це відбулося, цих всіх людей потихеньку будуть звідси просити вертатися на батьківщину. Лишитися тут тільки через те, що ви заїхали і почали тут освоюватись, там житло облаштовувати, це не допоможе. Тобто треба просто за загальними правилами або шукати реальну роботу, отримувати дозвіл на працевлаштування, а це дуже складно. Тому або подаватися на повноцінне біженство, але це ще складніше. Тому це якби дуже класна розвинена країна для проживання, але це все тимчасове рішення. Тепер з приводу, власне, моєї теми. Тема, по суті, звучить як бізнес з криптоактивами пов'язаний у Швейцарії. Якщо треба якісь акценти роздавати, Дмитро, будь ласка, мене поправляй. Але ідея в чому? Я буквально дуже коротенько зараз спробую розказати про основні речі. Це, зокрема, буде якась така загальна характеристика, коли треба, в принципі, в Швейцарію сунути зі своїм бізнесом, пов'язаним з криптоактивами, коли ні. Яким чином, про загальне оподаткування, податкові правила я, в принципі, говорити не буду, тому що дуже вже багато говорили. Ніяких спеціальних преференцій немає з приводу діяльності в сфері криптоактивів. По суті, і так Швейцарія дозволяє робити це достатньо ефективно. Скажу достатньо багато про специфіку саме роботи з криптоактивами в різних сферах. Це емісія нових там токенів чи коїнів, це майнінг, це торгівля, це банківські питання і так далі. І якийсь висновок зроблю з приводу того, знову ж таки, коли це варто робити, коли ні. Перш за все, Швейцарія, як ви знаєте, це номер 1 у світі країна і за вартістю життя, і за рівнем доходів. Да? Дуже випереджає там всіх інших конкурентів. Це означає, що, в принципі, у будь-яких сферах, немає значення, чи ви там торгівлею займаєтесь, чи ви холдингову компанію тут хочете мати, чи IP-компанію, чи криптоактиви, вам треба заходити з достатнім об'ємом. Да? Тобто, якщо це там по дрібничках щось, то ви просто на витратах адміністративних з'їсться вся ваша рентабельність, і це ніякого сенсу не матиме. Тобто, проекти, які реалізуються в Швейцарії чи за допомогою Швейцарії, вони мають бути достатньо солідними, великими, інакше це просто не має сенсу з точки зору економічної ефективності. Я не буду там говорити. У Сергія пропав зв'язок. Поки Сергій підключиться, я б хотіла перевести для нашого колеги Рувена. Ruven, I will translate you the speech of Sergey, if you don't mind. So he started his speech from some other advantages and incentives which Switzerland provides with our Ukrainian people, and he told about the courses which is provided by local government, local authorities, so our people can learn the German language, French language, and other which are in use in your country. So then they are also helping with the shelters. They can provide with some temporary home. Then
he also shared with us the site where we can find the information. He also mentioned that your people, your government is helping our people with some clothes, some basic needs, and also, as we heard from Sergey, there are some payments from the government. They are declared to be up to 1,600 francs, yes, but in practice it's only 300 or 500. So the main thing that Sergey emphasized that this is all temporary. So that's why when war is ended, we hope for this. People should go back to Ukraine unless they enjoy refugee status. Yes, which means that they are not able to be back to Ukraine. Then Sergey started talking about the crypto activities, and the only thing that he managed to mention before he had bad connection was that if you are going to have a business, and regardless of what the activity is, you should demonstrate that you have enough resources to do this business, and your business should be well planned and solid, because it's hard to do business in Switzerland if you don't have enough money and resources. Okay. Yes. But more details will be when he will join us again. So we maybe will wait for 1-2 minutes. Бога верните, выкинула посреди доклада. Ольга, прошу вас просмотреть в докладчиках, в участниках Сергея и сделать его докладчиком. Сергея, я так понимаю, у нас техническая накладочка. Александр Боков с нами? Александр с нами, да. Александр с нами. Дадим ему слово, пока мы возвращаем Сергея Марибова. Я пока пару слов скажу о Дукаскопе банке. Да. Да, смотрите, верный тезис, что украинский бизнес не во всяком банке может открыть счет, но вот, вот и Сергей вернулся. Да, Сергей с нами. Сергій, давайте дослушаємо ваш доклад і передадим слово Олександру. Так, я перепрошую, я думав, що я щось почав не те казати, і мене забанили. Ні, це у вас зв'язок. Давайте. Да, з приводу питань по криптовалютах, власне, тобто яка є специфіка. Да? Перш за все, якщо ми говоримо про початків, емісію, да, звідки ці токени всі беруться, зазвичай у нас є такий нюанс, що коли це все починалося, весь емісійний дохід, тобто всі гроші зібрані за ці віртуальні активи, потрапляли до доходу, звичайно, ми якісь вираховували витрати там на маркетинг, на ці смарт-контракти всякі, і у нас вилазила величезна сума, з якої треба одразу було заплатити податок. Ми свого часу запровадили цікаву дуже практику, ми в кантоні ЦУК отримали податковий рулінг, в якому було написано, що дивіться, у нас є проспект емісії, в якому ми написали, що якщо ми зберемо там 10 мільйонів, ми протягом наступних, наприклад, там 5 років 80% цих грошей кудись інвестуємо, тобто витратимо, да? І тому давайте з цих 80% ми не будемо податок платити, а ми візьмемо і його віднесемо на витрати майбутніх періодів. Відповідно, у нас набагато покращився кешфлоу, тобто ми платили набагато менше одразу податків, і поступово це покращило таким чином податкову позицію, тобто ми менше несли витрати. Давайте, Конюль, я напевно просто також для Рувена швиденько дуже буду перекладати. Так, я, до речі, йому переклала першу частину. Я чув, я буду сказати. Rowan and the other participants who speak English. So basically the first specific element to the crypto assets would be the emission, right? So historically, normally when you emit certain tokens or coins and you collect actual fiat cash, you had to pay tax on it because that's the pure income, right? So you just attract money. When I used to work in PwC, so that was basically around 5 years ago, maybe 6 years ago, we managed to get the tax ruling
which would say that basically these expenses are the expenses of the future. So these certain amounts are the expenses of the future periods, because we committed to spend them in the future periods according to the prospect, and therefore we do not pay tax on these amounts. So that's increased the efficiency and basically created a very sustainable and efficient strategy on taxation. Наступне питання – це майнінг. Тут все достатньо просто. У вас є дохід від того, що ви виробляєте певні криптоактиви, у вас є витрати на електроенергію, на софтвер, на хардвер і так далі, на комп'ютери всякі, на сервери. Тут все досить просто. Єдине питання, що це треба робити в рамках або якоїсь компанії, або в рамках приватного підприємця, тому що інакше ви не зможете там вираховувати певні витрати з податкової бази, тому це не дуже ефективно робити, як звичайній фізичній особі. Десь там в сарай ставити сарай, цей сервер, тому що у вас просто-напросто неефективно це буде робитися. So basically the other specific element is mining of the crypto assets. It is efficient to do that on the basis of the company or private entrepreneur, simply because that would allow you a full deduction of all related expenses for the electricity, for software and hardware, and some other like staff, employees, and so on. But overall, you simply account the income, the expenses, and the difference would be taxable under the standard rules, which are relatively efficient in Switzerland. Наступне питання – це, по суті, трейдинг. Тобто, що робиться, якщо ви інвестуєте в якісь криптоактиви, потім їх продаєте. Тут все теж елементарно просто. По суті, по аналогії з цінними паперами будь-якими. У вас є витрати, у вас є доходи, дохід мінус витрати, у вас утворюється податкова база, яка знову ж таки оподатковується за стандартними ставками. Тобто ніяких немає специфічних питань. Я забув сказати на самому початку, що Швейцарія достатньо детально вживала певні питання з приводу того, як кваліфікуються різні класи активів. І тут є три класи, по суті. Це ці активи, які за характеристиками є цінними паперами, є в прибутку, право голосу, далі. Є по суті, і є криптоактиви, які по суті є utility токенами, якими, ну, по суті, можна розраховуватися в екосистемі. Наприклад, там фермер якийсь випустив токени і каже, давайте мені замк токен, я вам знижку на картоплю 20%. Таке, до речі, байре. І, відповідно, залежно від того, в яку категорію потрапляє криптоактив, відповідно, є регулювання. Тобто, або у вас там потрібний якийсь комплайнс, KYC, або у вас потрібна якась ліцензія, або ще щось. Тобто, швейцарці поступили дуже розумно, дуже просто. Вони взяли, прирівняли певні категорії криптоактивів до певних реально існуючих активів. І, відповідно, розповсюдили режим на такі активи. So basically, another overall comment to regulating the crypto assets in Switzerland is that there is a circular on the federal level which would classify the crypto assets into three categories. Basically, the equivalence of cash, equivalence of securities, and equivalence of called utility tokens, basically a payment means in some closed ecosystem. And it was a very rational and simple idea, which means basically that you equate certain existing property classes of assets which have certain level of regulation in terms of licensing, EYC requirements, and so on, to specific categories of crypto assets. So basically, you made a link to existing rules, and these rules are to make sure that everyone's rights are obeyed. And another specific area which I shortly commented in Ukrainian is basically the trading of crypto assets. Whenever you buy something crypto, you simply account the expenses and count the income from sale, and the tax base would be taxed the standard rules. Again, nothing specific. Далі у нас є Сергій, ми вас не чуємо. Hello, I think we lost him.
Сергей, вы отключили микрофон. Ага. Okay, so Sergey has problems with the connection. Should we maybe continue with the Q&A? Okay. Yes. Because if there are still questions about cryptocurrencies and blockchain, we can also answer them then. Okay, so I will ask. Шановні учасники, якщо у вас є питання, ви можете адресувати їх нам в чатик. У нас є ще час, хоча ми і затягнули цей вебінар, і ви маєте змогу отримати відповіді на свої питання. Якщо вони є, будь ласка, пишіть. Поки що Рувен з нами на зв'язку і може відповісти одразу у режимі онлайн. Якщо ні, то, будь ласка, надсилайте свої... Так? Сергій знову з нами. Якщо ні, то надсилайте свої питання нам. Так, я перепрошую, я не можу зрозуміти, що відбувається, мене просто викидає. Я зараз з телефона підключився, сподіваюсь, буде краще. Yeah, sorry, Rowan, for interrupting. I'm basically almost finished, so I need just 1-2 minutes, and we can switch to the Q&A session. I was just saying that in terms of the let me switch to Ukrainian to finish this topic. Щодо специфічних умов, перш за все, я вже казав, що деякі органи влади, і в тому числі податкові органи, вони зацікавлені залучати інноваційний і технологічний бізнес, і тому вони можуть видавати окремі якісь певні плюшки, тому що зазвичай бізнеси пов'язані криптоактивами, і коли це реально, а не якась там піраміда МММ, вони насправді дуже технологічні і цікаві з потенційним величезним ростом вартості. Відповідно, вони якби б'ються за такі проекти, якщо ви дійсно або вже відомі, або дуже потенційно цікаві і перспективні, то це може бути цікаво для кантонів. So basically I was talking is that the crypto business, which would be normally quite innovative and technologically advanced, might work as a kind of a magnet for various local authorities, which would make your life quite attractive in Switzerland by offering you work permits, various connections to the local partners, tax holidays, and so on. So there was the real story recently with the various cantons in Switzerland when my clients moved from California to Switzerland, and they really had a huge beauty contest between the cantons, which offered them very interesting conditions for the relocation. Далі є питання дуже цікаве з приводу банків. Я свого часу проводив таке дослідження і нарахував десь штук 10-12 банків у Швейцарії, в Ліхтенштейні, які відкрито позиціонують себе як банки, які працюють з криптоактивами. Тобто через них можна приймати крипту, торгувати нею і так далі. Не все можна, але багато речей цікавих. Реально з них працюють без якихось суттєвих проблем, може там 1, 2, 3, принаймні там, де можна відносно швидко відкрити банківські рахунки, але в цілому це можливо, і це будуть розвинені банки, хоча там другого, третього ешелону не дуже великі, але це реально. Тобто банківська система, в принципі, працює, незважаючи на те, що, власне, ідея блокчейн, насправді, вона прямо конкурує з банківською системою, але тим не менш, банки є. So I was talking about the banking system in Switzerland. So certain time ago, I actually collected the list of around 10-12 banking institutions in Switzerland and in Liechtenstein, because these two banking systems are very interconnected, which directly offer their services as the banks